Ну что ж, думаю, можно сказать здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго времени суток. Только живи, пожалуйста. Не умирай. Да, у нас сегодня Сансара. Я надеюсь, я успею пройти сегодня часика за 2-3. Потому что иначе будет очень обидно. Кто умирает? Компуктер. Но он живет, ему пока хорошо. Ну, раз уж я так быстро собралась, наверное, мы сейчас и начнем. Привет, Крис, к слову, да. Не будем долго ждать. Я тут сейчас все подзагружу. Привет, вафля-хлеб. Может быть, если Сансару получится закончить быстро, часа за 2, можно будет немножко поиграть на аккаунте с клеймерами. Может быть. Может быть, но это не точно. И Женя тут. Что же? Давайте начинать. Вы все знаете, что случится, когда сломается стрим. Что делать? Давайте начинать. Лепота. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Add ast. Мы копим шишки. Стоп, а кто мне мясо добывает? Он по цветочке ходит.
Ладно. Долгожданный Сабзерус. Побежали, у нас много-много-много дел. Можно что-то купить. Дорогие штуки. Ладно, мне и так всего достаточно, так что... Да и ничего страшного, Женя. Привет-привет. Прикольная музыка. Слезь. Куда ты лезешь? There she is! Dinyarzad, we're back! Just as promised. Traveler in Paimon. I'm so... Indeed. The festival's tomorrow. There's no need to be nervous. Thanks. Speaking of which, Of course we went. A lot of things happened there. I see. Sounds like you two. If there is another chance. My lady, if you went to Port Ormos in your current Скоро state, я you'd both be in for догоню. a lifetime of trouble. Сюжет на основе. Dia, you were eavesdropping. О чем-то это говорит. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think the festival's tomorrow. Even when you put it that... Don't worry, my... Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big Но day. пока мы продолжаем Oh, мотать you диалоги. too. I've already prepared a room. Whoa, here's... Нам приготовили комнатку. Глава 2. Решила бегать с 39-м хайтамом, но о чем мне тут не побегать с 39-м хайтамом? Учитывая, кто у меня в команде помимо хайтам... Хотя кто мне в команде... Господи. How long will this require exactly? Here, let me help you. Да, я побегаю с 39-м хайтамом. Почему бы и нет? Как будто мы тут будем много драться. Глаза NPC порадуют. Но, по-моему, хайтамы не очень-то и любят, так что тут сильно не порадуешь. Here we are. Тут скорее себе глаза Also fairly порадовать. close to where I've been staying. It looks really nice. Сломалась. Not at all. Just tell me more about your Да. adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Oh, if you don't mind, how about we all walk? All of my friends will be working. Yeah. It'll be pretty hard to... Then let's meet at the nearby. Погуляем, погуляем. I may be too excited. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero Festival too. Oh, no. Thinking about... М, Did we oversleep? Вот и начались наши проблемы. We should go meet Dunya. Обкурили нас не пойми чем. Пади, сар.
Я помню, что он на Нилу нужен. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the full. you know it. It's just that as well, shall we? О, Many привет, vendors Нера. came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. Блин, у него так They прикольно all плащ said that качается. contributing to a lively festival atmosphere is more important than money, especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. This is Привет, a хомяк. stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought Mushrooms, flowers, and all kinds. So, what's the Mewa feast? Прикол в том, что они продают гранат, но гранат мы It's купить another не можем. Sub-Zero's festival Что за tradition. подстава? People used Я to хочу set their купить tables гранату. with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections Это, are foods of British это знаете, mushrooms, типа прийти в суд... yellow lotuses, Будут потом новости в фонтейне. Путешественник прошел в суд с 2 гранатами. and zaytun peaches. So, the Там 2 Sub-Zero таких фрукта из festival is a Сумеру. vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Простите Dendro за мой голос. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible. Нужно в Натлан. I hope your wish comes true one day. Thanks. All right, how about we... Ну или хотя бы арбузы они продают. Тоже Dear неплохо. customers, would you like to try your hand at alchem? What's alchemical divination? Не, гранаты они тоже Things sound продают. like they'd be fun to try together. Right? Дайте I thought мне the same купить when I гранат. first heard about it. It is said So, how does it work? Вон они какие quite симпатичные. simple. After you Вкусненькие. give me any 2 alchemical reagents. Sure sounds random. So random. That is precisely what we need. After the transmutation fails, Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected. And all the Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? so that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Хорошо, Wanna Аля. give it a try? Надо ему что-нибудь предложить. Чего у меня в избытке? Ну вот роз у меня непонятно куда столько. Надо вот этих пособирать штуку. Давайте ему розочку. Гриб. Можно сдать жемчужины. Аксилоты. Давайте гриб. Мне не нужен гриб. Держи. Гадай. Okay, one moment. It's the moon. Ммм. Paimon wants to take a look too. Is it? It looks more like... Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. illusions and lies? That sounds rather ominous. Ммм. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome... He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. Oh, it's nothing. I'm just... Звучит learning as I зловеще. go. Тоже с печатью. Вот, блин, до этого. On to the next stall. Хотя, опять же, я давно этим занималась. They say the Sub-Zero's festival is very lively a long, long Что time его ago. еще год ждать? Ну, Large flower carriages used to parade through the city.
As they headed Подождем. towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Иди. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zeros would be just as impressive. Смотрите, как болтается его плащ. Давай, иди. Дошли. Attention! Soldiers, fall into formation if you want to Летящей the candies. походкой. Вжух. It's a weird guy. Hey, it's Dunyarzad. In the few short days. All right, little soldiers, take your. Yes, right there. Just one. Ferris, It's all thanks to Miss Dunyarzad. as are we to you, Vihar. Oh, not. Whichever. That is. Ooh. And there's also lizard tail. Huh? What's up with Onikabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad? You tried them before? Traveler, it's all right. I also believe in your... Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Мы, конечно, все знаем, но я хочу ответить неправильно. Attention! That's unfortunately Onikabuto. Дайте мне уникабуту на Хейза. The sunset Я знаю, candy что was 4. in box number 4. How about this? The most. Really? It's night of. Да. They all basically sound the same. Дайте мне этих уникабуту на Хейза, чтоб мне не пришлось переться в Инадзуму. Actually, I just remembered that I left something behind. Can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because... Куды? Туды, побежали. Что-то мне не нравится, как он бегает. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Oh, that most certainly is. We're in Помни, даже She's подраться не walking дадут. right into our clutch. Кошмар. Those Eremites don't look... Who are you? Знаете, я хочу проверить одну штуку. Hey, did you scumbags Правда, сейчас это вряд ли consider that the получится. Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're Dia. Don't speak so Don't worry about it, my lady. Traveler, take... No, we're gonna stay and help. There's too many of... Please be careful. Don't waste your time. А, то есть можно. Take it easy. Я бы даже, наверное, до туда сходила. Dunyarzad, are you okay? You sure you... I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. Здравствуйте в After all, третий none of раз. this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Я за вами сейчас наблюдаю, я вспомнила анекдот про англичан. О, Калей, привет. Traveler, found ya. You took care of... Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. No, Please, let me take a close... come on, it's nothing. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. It can't be. The anonymous... Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and
I'm not gonna lose my commit. Okay, making your employer cry won't affect your commission, but Очень высокоинтеллектуальный стрим. You're so unreasonable, man. thank you very much. Don't be like Я хочу кат-сцену с Доторо. Are you feeling unwell again? my lady. Your condition. Truly. Так, нам сейчас к скамеечке брести. Да. Дайте мне кое-что посмотреть, просто мне интересно. Во. Сцена. Мне казалось, что цветы должны были быть розовыми. С другой стороны, тут, по-моему, вообще цветов не было. Когда мы разговаривали до сна. Так что хрен его знает. Посмотрим. Так, скамеечка. Я не оттуда вышла, но неважно. О, сейчас будет закат, сейчас будет красиво. Хотя тут всегда так будет теперь. Угу. Доторо не прав. Как бы да. Feeling better, Dunyarzad? Но нам как бы немножко далеко Yes, до того, чтобы much better. учить Just give его me a few тому, что moments прав у and него нет. I'll be good to go. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably... Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be... Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar, and I came to terms with it a long time ago. Как бы он нас прав не лишил. Compared to the simple Вроде fact уже that I'm лишал. afflicted with this. I know that my family loves Ведь me как минимум dearly. там, по-моему, ГГ Did you know? вырубил. Before I ran away from home this time. Since I was a child, I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more, not to mention this way, when my final day does arrive. At the very least, many people will remember that I once existed in this world. As long as you don't forget Paimon. Paimon also won't forget about you. Thank you two so much. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave Вы behind права any получить, regrets. надо на них сдать. Oh, right. Но мы Isn't уже it сдавали almost time? права. У нас есть права на этот планер. Так что у нас есть Isn't the права. dance of Sub-Zeros about to А вот begin? если права у Доторо, это It's the еще part of под the festival вопросом. that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that, and with that, Then what are we waiting for? Let's go to the stage. yeah. Еее. Хорошо, ладно. Если не кат-сцена с Доторо, то хотя бы кат-сцену с Нилу. Она тоже прикольная. На местном Роллс-Ройсе. Take it easy. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there. I think I just saw the academe. But the dance of Sub-Zeros is one Нет, of the key цветочки parts of the синенькие. Sub-Zeros festival. The Sub-Zero's festival. The law also prohibits the private Кат-сцена с hosting of Доторо large еще не scale скоро, religious ну как бы festivals. да, If you через пару continue to часов re- только. The Grand Sage has already... How the Academia was originally responsible for the Sub-Zeros festival. Но она же вроде скоро, They failed this вскоре после responsibility for кат-сцены с many Нилу. years. I need to speak with them. This is a hard... Art.
Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Как грубо. When we return, have the scribe draft an ordinance before the... Understood. The Sub-Zerus. Видно, нам еще с этой... Go celebrate the Эту birth of that god девку to our уговаривать на что-то. Lulu, are you okay? Фу. Yeah. Let's go Ах, celebrate да, там же надо cooler. будет еще We побродить could с get people Нахидой to block перед them тем. off so they can't interrupt the performance. Nilu, Да, действительно, не скоро. It's okay. It would be too risky to continue this. If you say so. Then yes. Okay. It's a... Давайте тогда быстрее мотать диалоги. I can't believe this is how things turned out. Those It really is okay. Unfortunately. Как печально. a lot. Nilu and Dunyarzad promised to make the... Yeah. А, бип. All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from... А там в начале был голос Доторры? We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! Не верила, что она не скоро. Просто, опять же, я проходила только до сцены с Доторрой первой. То есть дальше мне было потом лень, я почти не играла на основном аккаунте, и поэтому основу не проходила. Я просто помню, что у нас вот всякая вот эта тайна с Сабзерусом, когда мы общаемся с Нахидой, а потом будет сцена с Доторрой. Я просто так в тот момент не вспомнила, что перед тем, как была сцена с Доторрой, нам надо было еще побродить и, так сказать, поуговаривать человечка. Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure. Если мы вот эту штуку, Traveler, получается, до кат-сцены с Нилу, let's get going. то есть когда мы закончим конкретно с Сабзерусом, мы закончим его часа за 2, то, может быть, поиграем немножко на двуруках. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. This is a Привет, stall Кекс. offering foods from the Haftmewa feast. You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. Получается, на этом аккаунте пройдешь дальше основу, ну как бы да. Actually, what is Учитывая, что я здесь играю каждый день, по It's сути. one of the Sub-Zerus festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Remnants appear to be in the form of the moon. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, right. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just... Guess that was still pretty interesting. So, where to next? ГГ будет одарять нас своими шикарными выражениями лица, да. Их будет очень много.
Знаете, чем дальше... Чем больше наций он посещает, тем более выразительным он становится. О, привет, Пуппи. All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! What's going on? Ferris, the night of... Oh, do you want some Yalda candies? What's to pick? Don't these boxes up? Да, можно так сказать. Привет It's всем not that подошедшим. simple. Each box contains a random flick. Ooh, how... And there's also lizard tech. Why are those flick... Traveler, help! Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right. Huh? Are you saying that you instinctively chose the right box? But Привет, привет now всем. that you mention it, Paimon also had... Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Oh, sure. Вкус дежавю. Ехай там. Эх, была бы у меня Нахида. Но Нахиды нет. Какое выражение лица у него будет в снежной, застывшее. Oh, Paimon Вновь. knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon... So, why'd you run here in such a hurry? Встретиться с матушкой-царицей? Да. So that's it. You're intentionally Покажите нам ее дизайн. You two, are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you're from these parts. Charcoal baked Angelina cake. Isn't it that... Oh. Невкусно, это Paimon нормально все. understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. That thing? Isn't this going a bit too far? Бедняжка. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Вкус очень даже ничего. You mean... That's impossible. We were just talking... So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. Вкуснее Пайман ничего нет. We go out again and try something else. Самая верная закуска. На случай экстренных ситуаций. Эх. Когда пришел на тусу с парнями, они уже ушли. Можно у тебя что-нибудь купить, чувак? Не то, походу, у меня много денег. А, это единственный рецепт, который остался? Серьезно? Ух ты, рыба. Не. Почему нельзя увеличивать силу атаки? Даже не знаю. Не будем покупать у тебя. Завтра двуруки. Ай, как я уже говорила, двуруки может быть и сегодня. Хари там всех гостей выдушил, ну как бы да.
Может быть, сегодня, если мы быстро все закончим, делать будет нечего. Может быть, сегодня немножко побегаем с двуруками. Hey, Dinnerside is sitting by yourself on that bench over there. What a coincidence, Dinnerside. Oh, I ran it. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched. А коопа, скорее всего, тоже не будет, потому что, опять же, сегодня я делаю сюжетку. Думаю, вообще в основном я буду делать сюжетку. Коопа будет, наверное, немного, только когда мы будем в каких-нибудь длительных перебегах. Можно будет заглянуть на какого-нибудь босса. Если про двуруков... Там ведь он, по-моему, 16-го ранга, у меня еще нет 16-го ранга. Huh? Did something happen? Dinnerside, have you ever felt Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were Спокойной feeling ночи, deja vu, I вафля-хлеб. suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for Nilu's Dance of Sub-Zero. Нам танец срывают. О! Какие-то фиолетовые цветочки появились. Их же не было, да? Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Да, их не было. Они появились. Nilu, are you okay? Oh, Junior. It's okay. But you've been really It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. True, but The next... wait. No. Paimon can't believe what those heartless geezers did. Цветочки появились. So, in the end, maybe it really was because of exhaustion. Same here. Then, how about we Блин, say надо we было... get a good night's sleep? Хотя... For now, we can chalk things up to Глюки. exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Белка. Бип. Observing a modest drop in the output of jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor for variances in the data and find the cause as soon as possible. Немножко похож. Но я сомневаюсь. Почему звук такой, будто мы получаем ачивку? Ачивку за то, что пережил новый день? Что за такие? За книжками на Хайтама сходить? Они тут? Она... Хотя, может быть, после завершения. Ну, наверное, да, надо будет. Змеи из пустыни не душили ни разу. Нам всегда не по пути было. Но потом надо будет сходить. Нас туда наверняка пошлют у нас. Я точно по кат-сценам знаю, что как минимум где-нибудь здесь, куда-нибудь сюда нас точно пошлют.
you waiting. Not at all. I arrived early. Huh? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we? Great idea! Let's get going! Traveler? Задумался чувак. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy. Oh, are you interested in Yalda candies? It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? He'll help me choose. Paimon wants to eat the sunsetia flavor. No problem. Я хотела сказать, что посмотрите там... О, и музыка такая. Новый контент для жутких тиктоков. Никаких сомнений. Number 4 is indeed. Paimon knew he always had incredible luck. Paimon's not really interested in the other. Wait. What? That couldn't have been luck. How is this possible? Нужно идти. Жаль. Ну, удачи, Крис. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Это плоская моська. Ребенок. Hey, where are you going? Это был ребенок. Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her... Она убегает. В погоню. Блин. Что-то мне не нравится, как он бегает. Со смыслом. What are you looking for? Why did we come here? О, падисары. Дайте мне побраться ими. Traveler? Стойте! Там падисары были. О, птичка исчезла. Дайте мне ими побраться. Спасибо. Magic. Со смыслом.
Блин, я помню, как, по-моему, так сказать, смеялись над Нахидой из-за ее первого представления. Look, that's... Isn't that Junior-san? What's happening here? Why are there two Грубо. Junior-sons? Над ребенком смеяться. You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy. Вжух. What the? This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? Я вот, кстати, так и не поняла прикола Сабзеруса. We wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Так, дайте мне какую-нибудь паузу в диалогах. Your sense of deja. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. Во. Я как-то не совсем поняла прикол Сабзеруса со всей этой временной петлей. Потому что они ведь собирают сны, так? То есть люди должны спать. Но при этом не все вот, это сон, по идее, да? То есть они живут день, ложатся спать, и потом воспоминания за этот день у них стираются. То есть они прожили понедельник, начался вторник, но из-за того, что у них стерлись воспоминания, они думают, что это понедельник. Потому что если это так работает, то у меня много вопросов. Но по идее это работает как-то иначе. Потому что если это все сон, то они вроде говорили, что это не все сон. Это очень странно. Я не поняла прикол. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. That first Nerzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out. Oh yeah, I'm Nahida. Привет, Крафт. Ну, все сначала начинается. Как именно? Они не играют со временем, они играют со снами. То есть они ведь там сны собирают. В общем, очень странная ситуация. Может быть, сейчас разберемся, потому что я не поняла. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called the samsara. You, me, and ask for the truth. That's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I can only give you surface level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, she looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to stick by as things are right now.
She's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her. You sure love to use weird analogies. Нормальное у нее сравнение. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Нормальное у нее сравнение. Чего вы? Что вы к ней пристали? What do you think the truth is? Ой, сейчас будет это гадание, фу. Пока, кекс. Так. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many Озвучка. times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. А, не-не-не-не-не. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. Дежавю. What's happening right now seems to have happened before. This My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." The moon, illusions, and... That should be it. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Вот, это не временная петля. Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. В Инадзуме были гадания из-за события. Unfortunately, I can't give you any more hints. В Инадзуме были гадания по событию вот недавно. The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Но, по-моему, все-таки впервые вот эти гадания появились именно в сюжетке Сумеру. Let's think about our current situation. And to do that, we need to figure out what's... Nahida rejected the idea of a time loop, so... When Paimon's memories say that we've already done this many times, but... Let's go talk to people... Ну, внутри сна время может течь совсем иначе. Просто может быть... Не, ну тогда это еще страннее получается. Если все это большой сон, и внутри сна люди ложатся спать, и эти сны собираются, это звучит очень тупо. Ну, не тупо, хотя бы как минимум странно, и как бы зачем? Но если они проживают разные дни и думают, что это один и тот же день, потому что им стирают воспоминания, то появляется очень много вопросов. Например, такой простой вопрос, как фрукты не портятся. Ну и опять же, да, там... Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yet, huh?
What brought this about? I hurried back. To put it another way... What kind of philosophical knot? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Это не временная Somewhere else you петля. may want to find someone to daydream with. Нахида прямо нам сказала, что вывод к тому, что это временная петля, неверен. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? Сумерцам сны не снятся. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. Секунду. О. Все эти 150 дней могли уложиться в одну ночь. Ну, то есть, ну опять же, получается это, что сон во сне. Если все это 150 дней в один сон, и люди ложатся спать в нем, их память там стирается. Это странно. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You're really excited about this, huh? Кошмар. That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you? So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys... What you just said... Are you... I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon. When you say it like that, the divination... I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of... The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears... So that's how it is. Looks like we haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried... Притом есть какой-то главный сон, от которого отталкиваются все остальные. You think she'll brush us off again? Yeah, if we tap into Dia's at this time of day... Мудрецы за все ответят. Как говорится, что там было? Доверься своему сердцу, и солнце все-таки встанет. Ну что ж, рассвет грядет, пиздец вас ждет, дорогие мудрецы. На этот раз я дойду до возмездия мудрецам. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was You want the traveler to take Dunyar's somewhere to rest up while you check to see if there's still any How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Что-то крайне убедительное. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Tell her, traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally... Alright, so this is... Короче говоря, It's kind of hard to believe what я you попал в just день told me. сурка. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we Блин, do have basic common sense. представляете, если бы путешественник был блогером? Короче говоря, я попал в день сурка.
Короче говоря, мы воскресили древнего бога. Короче говоря, мы лечили психоз дракона. Короче говоря, мы лечили психоз бога. О, Господи. Короче говоря, я попал в новый мир. She's quieter than usual. Uninterested in Что за anything хрень? and really gloomy. Короче говоря, я помахал. Ну, Yeah, вообще за she 4. isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Правда, с Доторой так как следует не помахались, но все-таки. Что-то там же пересекались. Короче говоря, сила дружбы. Are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my great. Блин. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Представляете такие анимации? Короче говоря, я блогер в Тайвате. Блин, это контент для какого-нибудь канала. Впусти меня! Не пускает. My Little Pony. Причем тут My Little Pony? Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. Do you believe us now? The Sub-Zeros... So, you think Сколько the стрим sages are идет? behind this? Час. Yeah, they've always been Час. against us. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right. Didn't you awaken our memories using something that... The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. So, this Nahida... She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for, but... Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh, yeah. That sounds about right. Гадаем. Так. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate,
as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. My mind feels exhausted, even though I haven't done... What's happening right now seems to have happened before. This... А мы можем только трактовать и подать заключение? Серьезно? Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? What's the point of doing something? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive... In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Не все так How does просто. everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming... The sound of a beep. Куда-то мы улетаем. When the Akasha is operating? That's probably Куда-то не туда мы улетаем. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Кошмар. О, грибы. Там грибы светятся на заднем фоне. Ой. Ой, они затемняют экран. Ой. Блин, я хочу такую штуку сделать. But it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Жуть. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. Блин, у меня такое чувство, будто один из этих голосов Дотора. Но я не помню, как звучит Дотора. Ух ты, у меня 53 ранг. Как будто криво в глазах. Там молочко стоит. Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least... Oh, Paimon doesn't get it. Why would the... It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way... If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about... I guess... I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our... Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us. Таймскип. О, привет, Крикер. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt
Huh? В этот What раз. do you mean this time? Why are you so Хороший surprised that I интернет и managed to хорошее get out качество. unscathed? Those kids were amateurs. Поздравляю. Shh. How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a Мы new тут сансару greatsword. проходим. Я I пытаюсь had to say something. If понять, Daya has уловить such a new прикол weapon, снов. it feels so familiar. It's as if I've already. You're saying that although you don't remember using it, That's right. Both mercenaries and warriors Вот, к heavily слову, у rely них on muscle memory. остается Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. это память Traveler, what do you think? мускулов. Она вроде не телесная память, а как... Не помню. Я вот тоже ничего не помню. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... Где люди? So you want Ну, us to это pick естественное fingers on someone состояние else to чата. rest while you check if there are still... How did you know what I was gonna say? Нет, у нас тут в основном Read minds? диалоги. Forget it. Хотя надо будет не забыть сходить в подземелье. За книжками для Хайтама. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything's... Listen, Nahida, we found out that Dia got out just... Do you think the Samsara has been broken? Really? Good job on all that progress. Hey, what kind of an... Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can... How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? It's even possible that this entire world is a lie. And the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. И вот она, та самая теория про то, что весь мир Тайвата — это бесконечная петля. Между прочим, 7-я на данный момент. Так что ей навалили всего. That's why it makes no sense to get some good rest. You know, use the bathroom and... Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. It's so strange and so against common Да нормальное у нее сравнение. Чё ты придираешься, Паймон? You were sounding kind of smart just... Yeah. Even though it's happy and lively at the Ew. Sub-Zero's festival every day, Отсутствие полигонов. it's been a long time. Нормальное у нее сравнение. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. Нет, не совсем до Тора, но блин. Блин. We're still in the same day. Nahida, would there have been a point? You that spent the night Забавный with no факт. worries, with tomorrow still up. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. Now, Paimon thought that Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only... In other words, if you weren't here, I may as well not exist. Nahida's talking about confusing... Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Вот, временная петля — это ошибочное заключение. Oh, yeah, you're right. Gosh, how did we not know? So, what's your new... Так. We've
already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation. The beep is a prompt tone for Akasha operations. Mercenaries rely heavily on muscle memory. The moon, illusions. I can't seem to cohesively piece everything together. Воспоминания удаляются каждый день. Это не временная петля, и каждый день он стирает воспоминания. То есть, ну блин. По-моему, она также отрицала, что они проживают каждый день. Блин, это такая странная фигня. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwillingly relive the same day. Почему? Почему кому мне? Почему? Это очень странная фигня. Muscle memory can't be erased. A brilliant... Nahida, tell us if we're right or... To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. Это близко к сути, но не совсем то. Выпала сейчас 20-й крутки. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us. Я блогер Тайваты, и я попал. И в каждой нации я попадал. Снова и снова и снова я попадал. И за это мне нифига не давали. Только с пинком под зад провожали. Ну блин, ну где мои гемы? Глупые двери. There you are. Really took me a while to find you. As expected, dear. Get hurt? Why would I? Don't underestimate. Well, you're still getting used. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second. How did you know I got a new greatsword to... Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works. Кувам. Ну я ж открутила хайтама. What happened to you guys while I was gone? Don't think too hard about... All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but... Yes, your memories be... Then I'd have to disagree. That's impossible. Сегодня на клеймеры пойдем. Если Сабзарос быстро закончится, то да, но это очень маловероятно. Мы уже час с лишним разбираемся тут. Ку-ку. Не, вы просто не истинные пацаки. Ку.
No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, come with me. Miss Dunyarzad, please come along as well. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Вау. Близзард. Привет. Пацаки. Не истинные вы пацаки. This is it. Кукуете тут кукушками. This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, Вот. angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as it's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same is it really impossible? What if they use some People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has the same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with... Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Вот. То есть, по идее, по утрам Дехи тренируется на этой штуке. И штука остается неизменной к каждому обновлению. Очень странная фигня с этим сансаром. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Мы не в реальном мире. That's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Режиссера на Ватацуме. Это 101 способ справиться с истерикой древнего бога. Ладно, не древнего, это 101 способ справиться с истерикой электроархонта. Нахида, дай нам ответов. Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at Итак. the same time, we have a new question. Время не зациклилось, и мир нереальный. То есть это сон во сне. Leaving the city. As far as I remember... We did? But we don't remember anything. What happened after... Let me think.
I don't think you ever actually told me what the outcome was. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes Вау, we люди lose track пришли of и time ушли. during our investigations. Before Так. we know it, it'll already be the next. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Древние люди. Our memories are back! About that... Good traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's... Сара будет преследовать блогера до конца. Все равно ситуация странная. Типа сон во сне. Мясо. Нет! Мои голуби! Вон они блестят. It looks like the Дайте мне мое мясо. Hello, sir. Гады. Can't we leave the city? Here we go again. We just received an order that no one is allowed to enter or exit. Angry. It looks like he really doesn't know. 312 дней. Out of him, let's take matters. This is a good spot. And the guard has... Huh? Why? Are you going to... What? Oh, Paimon knows that Paimon can't do... Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please... Какой кошмар. Memories! Traveler! Paimon thought Paimon would never see you again! Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back! You promised Paimon that you were only taking a... Paimon, calm down. He's here now. I don't think he... Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Да. Okay. Paimon, can... Так, продолжаем мотать диалоги. I see. Using two... After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you... disappeared in an instant. No way! What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you... So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But... Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Хоть кто-нибудь здесь слышал о пацаках, а? Да вот тут кукарекаете.
как неистинные пацаки. Я не могу понять, истинные вы пацаки или нет. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? Какой бы вы хотели съездить в страну? Little changes. Не хочу я Akasha никуда. terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it can connect to any node. Я в Сочи хочу. Something like this? Nahida, you really know the Да или Akasha хотя бы like на the пляж back of your куда-нибудь съездить. hand. Anyway, we can use this Не так bell уж и to record сложно. a message, right? Yep. На озеро, в лес. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's Куда-нибудь. expose those sages. All right. Okay. That covers everything that's happened so Как far. настроение? Нормально? Здрасте. К слову. Всем прибывшим. Кто понял прикол с Абзеруса? Choppy and had some interference. We still managed to receive 2 messages. Okay. Now that you understand what's going on, let's hear the message. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru City space when you set Не хочу никуда. Спустя 5 секунд я в Сочи хочу. everything looked completely Ну normal почему бы when нет? Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, Но я никуда не хочу никуда, в смысле других стран. weird contents. There's another Как бы, ну, может быть, посетить и посмотреть These spaces have been могло бы быть disappearing интересно, one но after the other, сейчас absorbed by куда-нибудь something лететь. like a sun in the sky. А, And now, even the finals. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Dreams. Тепло, не 3 градуса за окном. Сколько мне? Наверное, плюс 20 у меня точно есть. Ха. Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. The message. It should have come from the Traveler's Akasha After the beep, Traveler said, Traveler, what do you think that final space could have... My impression is that each day in this samsara, all the bizarre spaces I saw outside the city... Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappear? oh, so that's what it is. After the sound of the beep, the В final Москву или space, Питер. the Sub-Zero's festival, also disappears. And we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new Но опять же, spaces всегда есть юг. materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a Wow, the Archon War, huh? Блин, мы отлетаем, и полигоны теряются. Hey, where are you going? Все КЦ растащили. Кхм.
Товарищи. Камеру вырубай. Take it easy. Путь. Розочка. Человеки, человеки на помощь. У нас тут жуть жуткая. I'm going to go watch it. Okay. When? Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time? Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. География для вас это просто предметная задача экзамена или нет? Я не очень люблю географию, поэтому я ее не сдавала. Да она мне... Куда вообще нужна география? Типа на какие специальности? Какой-нибудь... Просто сам... А ее сдают? По идее, да. Все предметы, как и все другие предметы. Биология, химия, английский, общество. Жуть. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam Учителя and graduate from географии. the festival? И музыка нужна для учителя музыки. Господи. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. And those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest. That doesn't sound right. People in Sumeru don't dream. Угу. Истина во сне. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is Во, taking мы their все во dreams сне. from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha and those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so... So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, Стоп. how did you conclude that the Akasha is capable of this? Но разве эти листики не носят только люди в Сумеру? Или типа носят все, но активируются по-нормальному, а не только в Сумеру? Странно. В городе. На кого учусь? Это тайна, покрытая покрышками. Угадайте.
The Akasha relies on the power of a gnosis. It compiles the wisdom of the... That doesn't sound right. And it grants knowledge. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. Как она может повернуть такую штуку? That doesn't sound right. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. На профессора Полени. Я не думаю, что на это надо действительно учиться. Просто у кого-то к этому больший талант. А другие приличные люди, которые работают. So, in other words, the Karma remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions. And the fact that no one dreams is a blunt. The real story is that the sages from the Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, На геншин спидранера? Не. Спидранить я вообще вряд ли что буду. У меня, скорее всего, будет какая-нибудь фигня в стиле без телепортов. Возьмусь переходить старые игры, которые уже я проходила. Не знаю, этот... Как бишь его? Horizon без телепортов. Весело будет. Что там был за вопрос? От Нахиды. Секунду. Сансара. We've already experienced the Sub-Zero's. My mind feels exhausted. The Grand Sage said, "Ghosts." Появляется, исчезает Those пространство. spaces kept disappearing before my eyes. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. I can't seem to cohesively piece everything together. Просто с сансарой. Массовое производство снов. Я помню эту штуку. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. Я не играла в Assassin's People Creed. wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this stream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? They say that alchemical divination is the... So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. Знаете, любое вещество в правильной дозе — это яд. We were asking all over
over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions. Блин, я хочу, конечно, и позадавать вопросы. То есть это был реально сон во сне? Пойманный на Хиду озвучивал один человек? Хрен его знает. Можно посмотреть. Может быть, в какой-нибудь из озвучек. То есть реально сон во сне, окей. Saving the people of Sumeru after we end the Sub-Zero's festival. How can the sages of the... In the end... Блин, нам теперь надо искать какого-то важного человека. Oh, we're out of time. I'll tell you how to break free of the samsara. Ачивка. О, нет. Hey, what's wrong, Nahida? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Dunyarzad? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. Не, ну явно не в английской It can озвучке. no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. She's actually something like a puppet. The real Dunyarzad's... So another Dunyar... But personality-wise, she... Puppets are stiff and can't copy... You know, speaking of which... Dunyarzad truly believed that she met you within her conscience. Yes, I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most... Please don't beat yourself up over it, Nahida. I'm not beating myself up. Don't be like that, Nahida. Even... To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but... Although the Sub-Zero's festival Сколько... dream is О, under the Akasha's скоро 2 control, часа. that means this... Да, до Доторы мы сегодня не дойдем. means Жалко. Imagination Ну, like значит, an завтра. observer. However, if you're the dream will But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many find some... How are we going to... And even if we... After all... It's extremely... As for... В общем, нам надо найти человека, в чем с ним мы находимся. Hurry and go. Бай! Yeah. Нам еще надо пофармить штуки для Хайтама. Do you think the sages would get one of their own to be the host of the... Huh. That's... So... Who do you think the host of the dream is? Oh, let's go... Ду-ду-ду-дун. Мне дали гемов. Отсыпали. Горсточку. Фу. Ду-ду-ду-дун. Ду-ду-ду-дун. Flicker. Здрасте. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. An experiment? Could you... make a wish? You want me to make a... Less questions! Okay, my wish. Oh. I noticed earlier, she just doesn't... I've also... So... When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said... What she didn't realize was that I'm not that... Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but... Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Пусть она сбудется. I'm gonna open my eyes. Oh! You're... What? Nothing. Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Nice try, you two.
Anyway, Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who... My lady. That sounds like Tia! Oh, right. Мы подеремся. Дайте мне подраться. Дайте сюда капельку экшена. Давай, перезагружайся. Хай там 39 уровня. Сойдет. Почему я не слушала БЖшника? Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yanni's pay me, not you. You... fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? Anyway, watch yourself. Сейчас выпустим пар. Ребята, вам не повезло. Вам, ребята, ой, как не повезло. Зараза, ну собирайтесь. Quietly now. Nice and spicy. Flicker. You're in for a little shock. Все. Зараза. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Oh, and speaking of her, remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, she said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying... Yeah. This is the place. It's... Hey, the windows are unlocked. Паймон сейчас залезет. Paimon's gonna take a peek inside. Паймон начинающий вор. Вор в законе. This was only a Should we open it? Wow. Dunyarzad wrote all of this, even though she was... She must have wanted... If we hadn't felt... But now that we know, we can't... Hey! Where are you off? Я умер. Живи, Крекер, живи. Паймон форточник. Ну, возможно, нам это еще пригодится. Так, нам с Dunyarzadой надо поговорить. Но для начала... Нет, все те же розовые цветочки. Все те же, все там же. Блин, потом обходить все эти телепорты будет мучительно. Почти 2 часа проходит. Там, по-моему, уже больше. А, нет, все-таки пока еще не 2 часа. It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come
to think of it. We've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dinyerzad feels like an eternity ago. Грустно. Paimon still remembers when we were sitting. Чем раньше начнешь копить, тем больше накопишь. Sparkled when she talked about Nilu's dance of Sub-Zerus. Что люблю кушать? Макарошки. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regret. That was what the real Dinyerzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, traveler. What is... Oh, so she's still just a puppet. But just now... С чем? С салатиком. С помидорчиком. С огурчиком. What? Where are we going this time? И с чаечком. Ай, может быть, с курочкой при удаче. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. Любимое The Grand прохождение Sage has already granted you much leniency. из тех, которых сейчас веду. That you exercise tact. Чисто по удаче мне пока нравится Дендра, но я вот сейчас мне надо как-то поднакопить, все-таки выбить Хайтама, если повезет. Traveler? You don't have to get involved. Traveler. Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by... Wait, they're not reacting. Have they been scared? Да, Кавиху нужен Хайтам. Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. Кавиху нужен Хайтам. So they're just substitute. What is this? А у меня пока маловато. What happened to the Grand Круток Sage на and his Хайтам. entourage? Плюс у меня все еще 50 на 50. They symbolize the goddess of... Yes. The Greater Lord brought forth new Padisara. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the... Yeah. What's going on here? Huh? You guys are acting... Hey! Скоро мультики. They disappeared! So Nilu's the host. What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the Я его на данный момент скипаю, потому что я уже все это читала. purest decorations on the stage. Но скоро мне придется вчитываться, потому что на самом деле, ну, Just like the example Nahida told us. хочется понять, что за фигню они тут натворили. And Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when Я ей you нужна saw the жена. flowers, you instantly knew Хайта, it was Nilu. Кавиху нужен Хайтам. Дайте мне Хайтама на Дендра. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that... How should we make Nilu realize that? Am I dreaming?
So I'm right. Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this? As far as you know, people in Sumeru don't. Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us. Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her all kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. О, привет, Крис. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, I miss my parents, my wife, and my Ну, children. зато на мультике. For far too long. They must be worried. Нас тут сейчас Dendro будет Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed. Будем As if he had танцевать. just woken up from a dream. His wife lying next to him said, Ой, господи, я вспомнила этот ТикТок на типа, Have a safe journey, my как love. видят персонажей Сумеру. In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City. And He was a founded good the boy. academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were convict. Paimon understands where you're coming from now. That's a really... I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Давай, потанцуй нам. Уж насколько клипов тебя Make this растащили. final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. Станцуй нам от всей души. Давайте посмотрим мультик. Я потом отвечу на вопрос, Владик. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zero's. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Да. На основе Good morning, traveler. Но на основе я по большей части Feels like she's been asleep for the longest time. выбивала все-таки по полезности. У меня там как собралась команда в целом неплохая. Так я ее не меняла, и опять же не играла особенно много. Хотя надо Энканомию там проходить. Я не играю на основе уже почти. Я тут сейчас в сюжете дальше уйду, чем на основе. Paimon's head feels super Кошмар. heavy. Did we oversleep?
Как я буду вещи проверять-то? Без основы. Убежал. Опять достижение. Всегда достижение. Скоро уже забуду пароль, не забуду. Well done, traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for I'm sorry. Катерина. Oh, a traveler, Paimon. I just had a dream. I saw Neil. Основу я не отдам. Основа у меня будет лежать моей жемчужинкой. Так, не туда. Не? Like Catherine was and it's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. Всегда, пожалуйста. Давайте, надо доделать так, чтобы можно было забрать. Хотя, если... Не, по идее, можно. Я хочу забрать крутку. А потом мы пойдем за книжками на Хайтама. Мне действительно лень ее о чем-нибудь спрашивать. На червя? Нет. Набор бригады 30. Нет. Не-не-не. Потом. На червя не пойдем, он далеко. Да, червь далеко. Нас ведь по сюжету все равно куда-то там в пустыню потом пошлют. Вот когда в пустыню пошлют, тогда мы и червяка избивать будем. А пока мы за книжками для Хайтама идем. Я вот сейчас дойду. Будем команду собирать. Пошлют далеко, пошлют. Мясо. Мои голуби. Мне их вернули. На червя... Ну так рядом, по крайней мере. Это ж не из Сумеру бежать. То есть мы как минимум где-то здесь. И потом наверняка еще где-то здесь. Судя по всем тем клипам, которые я видел. А, блин, ранг приключений надо было забрать. Но я все равно вернусь к Катерине. И когда нас пошлют куда-нибудь сюда, можно будет просто побежать такой хопа, хопа, и на червя. Так,
Так, надо же куда-то туда, да. Here you are. Ежедневки Сумеру, по-моему, нет. Не. Они, наверное, может быть, после 3-го акта. А может, вообще только в самом конце. Ай. Не дали мне. Так, дайте мне какой-нибудь... Ой, энергия. О, хомяк был раньше. Ханкай Старрейл. Если нет, то почему? Из-за механик боя. У меня есть Ханкай Старрейл, но, опять же, я в него как-то не дозаходила. Как-то, ну, как-то неинтересно. То есть, когда, если бы у меня был только Ханкай Старрейл и вообще ничего другого, тогда бы я, может быть, в него играла, может быть, он наконец-то приглянулся. А так, ну, особо сказать-то и нечего. Так, а что нужно Хайтаму? Что нужно Хайтаму? Я даже посмотреть не могу. Что нужно Хайтаму? А я могу его возвысить-то? А, у него же этот змей нужен. У меня нету змеи, я не могу его возвысить. Какие книжки нужны на Хайтама? Остроумие? Окей. Так. Разные типы стихий. Так, ты кто? Ты честность. То есть это же, по-моему, она и на Хиде нужна. Ух ты. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Ну, как бы то, что лотос нужен на Хиде, это-то я знаю, я на Хиду качала. Кого бы взять? Ну, я думаю, на Хида в целом была... Хотя... У нас тут нормальные реакции в целом. Если ты берешь Какоми, то я могу... То мне уж тогда взять... Хотя для реакций. У нас тут тогда в основном электризация и рассеивание будет. Ну, давайте попробуем. Если не зайдет, то мы просто перезайдем. Если не зайдет, то перезайдем. Господи. Ай. Масло масляное.
В целом неплохо. Насмерть убитый труп мертвого мертвеца. Блин, как мало они дают. 51. 32. Ну, спроси, может быть, кто-нибудь захочет поменяться. Ну, или, по крайней мере, попозже. Прости. Все из Инадзума и Елань. Да я вообще всю смолу потрачу. Чё мне? На змеи мы все равно сегодня не пойдем. Неплохая команда у нас. Может, я себе заметочку сделаю? Ну, давайте. Реально. Больше дают. Но не сильно. Я сегодня заделалась программистом в стиле «да хоть как-нибудь». Давай, казах. Казах. Пришел. Начала новую новеллу делать? Не совсем. Я стала распределять для нее материалы. То есть я вспомнила, что есть такая штука, как HTML. О, господи, меня здесь не слышно совсем. Я вспомнила, что есть такая штука, как HTML. И такая, ну блин, я нифига не умею, но давайте хоть так. Я просто начала создавать какие-то шаблончики для всяких персонажей, чтобы просто распределить вообще всех, кто у меня есть. То есть у меня есть основа типа как, так сказать, главная страница сайта, на которой, ну, там в основном только текст, я никак не украшала, потому что мне это не нужно.
У меня там отдел под племена, отдел под таймлайн, отдел под сюжет и персонажей. Все разделено. Я нарисовала, так сказать, второй раз шаблончик для персонажей. Такая, буду туда потихоньку все закидывать. Потому что куда-нибудь выписывать это, конечно, можно. Но, блин, а сколько их там? Блин. Просто их персов-то будет дофига. В целом. Спрашивать идеи для новеллы? Кто здесь знаком с котами-воителями? Просто насмотренность-то всегда полезна. Но у меня как-то мало насмотренности, в этом вся проблема. Я тебе подстрелить пытаюсь, зараза. Ты уворачиваешься. Зараза. Блин, мне просто не нравится придумывать персонажей и то, как они могут взаимодействовать друг с другом, но потом прописывать все это будет болью. Мне придется... Ух ты, 2 золотых. Мне придется как-то решить, насколько я ограничу то, насколько детальным будет как бы сама новелла. В целом. То есть, как бы, можно ведь сделать по-разному. Можно сделать, например, когда у нас есть, например, какой-то момент в жизни. Например, не знаю, прохождение какого-нибудь теста, который описан очень детально. То есть, мы прямо разговариваем с разными персонажами, потом там какой-то пропуск времени следующий. Может быть, это какой-то краткий пересказ в целом. С редкими, чуть в более вдуманными диалогами. Yeah. Блин, ну персонажей-то реально будет дофига. Надо бы, может быть, еще на эти книжки на Яо-Яо пофармить. А, у нее же холосик. А кто мне еще из Сынэдзума? Ой, тьфу ты, Сумеру. Кавих. Кавих! А какие книжки нужны на Кавиха? Лайлу тоже можно вкачать. Какие книжки нужны на Лайлу?
Ну, может, кандайки еще. Ну, кандайки. Кандайки не в скором времени нет. Персов будет больше, чем у нас гемов. На Лайлу то, что и на Хайтама, окей. А на Кавих? И Кавиху тоже... Какие-то не все слишком умные. Если на Кавиха... Ну, тогда очень удобно получилось. Какие-то не все слишком умные. Просто ладно, если... Елань C1, да. Мы будем... Будет реран елань. Тьфу ты. Будет реран елань. Мы будем выбивать елань. Я бы, конечно, хотела сюда этого... Тартарью, но тарталеточку придется выбивать на лучниках вместо елани. Как бы здесь, на этом аккаунте, мне все-таки надо обосновывать выбивание персонажей тем, насколько они мне полезны. Елань не полезна, значит, я буду реранить ее. У меня есть Хайтам, значит, я буду реранить его. Мне нужен странник, потому что он летает, и Нахида, потому что она полезная и крутая. Значит, если мы их выбьем, мы их выбьем. Если они будут снова рераниться, мы будем их выбивать повторно, несмотря на то, кто с ними будет. Ради этого есть аккаунт этих двуручников, чтобы не выбивать здесь Эолу, если я смогу выбить ее хотя бы там. Ну, сразу. Ну, как бы... У меня здесь не так-то много гемов, учитывая, что я пропускаю ежедневки. А за мировые квесты дают не так уж и много. Сколько стрим идет? 2,5 часа, блин. Блин, не удастся. Наверное, не будет сегодня клейморов. Пока, Little Devil.
Вот так вот. Да пребудет с тобой ее благословение. Так, 8, 72, 56. Неплохо. Хоть чего-то у меня много. Хоть чего-то в достатке. Illusion shattered. Да ты, зараза, отворачиваешься. Его ведь можно как-то сбить? Чтоб упал и не поднялся. Один. Теперь бы еще книжек столько. К слову. Секунду. Секунду. А где у нас артерия Земли? Грустно. Далеко. Где-то далеко летят поезда. Самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда. А ну... Ай, зараза. Круто.
Ну что ж, зато на следующий стрим будет новая превьюшка. Я надеюсь, что у меня будет время, чтобы сделать новую превьюшку. А что у меня вообще завтра? Какие у меня планы? Какая жизнь ждет меня? Стоять. Завтра у нас понедельник. Ну, все хорошо. Все очень даже неплохо. Ну что, давайте. Зараза, я не вижу второго такого крыла. И улетел. Даже за ветку. Эпичненько. А какой босс нужен на Лайлу? Сейчас глянем. Хотя он, наверное, далеко. Наверное, это пустынный робот. Ну, типа на Кавиха нужен куб, как и на Яо-Яо. На Альхайтама нужен змей. А на Лайлу... не. Я могу ее прокачать, кстати. Сколько у меня вообще книжек? Маловато. Маловато будет. Книжки нужны. А книжек нет. Зараза, не отворачивайся. Да, на дракона мы ходили как раз. Круто. Какие у меня вообще значения? 111 на 32. У нее почти все прокачано. Блин, как мало падает. Нет. 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 Нет, наверное, нет. Сила атаки. Нет.
Хотя там и так уже плюс 1 уровень. Что ж, давайте добьем последнюю смолу и вернемся в Сумеру. Мне надо забрать свой уровень. 53 ранг. — 53 ранг. О, улов. У нас тут рыба есть. Давайте. Не отворачивайся. О, минута 19. В прошлый раз была минута 40. Вижу. — 84 и 70. Вау. Никогда еще такого не было. Вопрос еще в том, какие в будущем будут персонажи, полезные для прохождения. То есть я помню, что там на этого гидроархонта гадали, что у нее будет какой-то баф к плаванию. Или что-то в этом роде. Так что, возможно, после этой Рирана Елань можно будет копить на гидроархонта. Ягодки. О, чувак какой-то странный. По-моему, у него был какой-то квест. Не, секунду. Бежим. С1 Хайтам, поздравляю. Электро. Тоже неплохо. Мне электро Хайтам так и не выпал. Дендрокицин выпало раньше самой Кицин.
слову, блин, карта. Что-нибудь интересное? Не. Quicker. One with nature. The wind knows me. Speed of light. Wind strider. Круто. А. Кавихе нужен хайтам. На дендро аккаунт. Take flight. Wait. Huh? No. My latest design's getting there, but there's still room for improvement. Ладно. Finishing touches before the deadline creeps up. Пятьдесят на 50. Ладно. 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 Давайте. Морской бриз. Однозначно. Where's my key? Not again. Давайте заканчивать. Incoming. Ну, тогда, наверное, штуку с рангой я заберу завтра, потому что сейчас мне... Блин. Вот не надо было шагать лишний раз. And Astra. Hi, Catherine. Commission. Oh. And if possible. Huh? What kind of commission is that? I see. In that case, please go. Hey, that's not Лишний шаг, господи. Oh, the commissioner? Well, Если она сейчас уйдет из застойки... Was it so obvious? I just Если она сейчас уйдет из застойки... that kind of chance. So it's been you this... Yes. I've been sleeping ever since we parted ways. And I even had a really... It wasn't up in my dream. I also got to... You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. Она уйдет... зараза! Everyone gets together. Huh? No. By the way, Yes. Где мои награды с ранга? Her condition is... But for the moment... right. So our first... Зараза. И она ушла. Зараза. А где награда? Или это только потом дадут? Блин. Жалко. 62, у меня 62 эти штуки. Зараза. Все равно уже в следующий раз. Сколько у нас это событие еще длится? 7 дней. 7 дней, ну то есть... Когда там последняя откроется штука? Через день. Ну вот, наверное, где-то завтра. Может быть, мы на нее пойдем. Скорее всего. После сюжетки. Все. Все, давайте. Wait.
Ключ стащил. Ну, как хочешь. Зараза. Угу. Да. Ой. Давайте прощаться. Да? Спасибо, что были. Спасибо, что пришли. Хорошего вам вечера. Хорошего завтра. Спасибо, Аля. И встретимся как-нибудь завтра. Старый добрый конец, конечно. Всему